What are conditions like? Well, it looked very good early on. Now that the weather has come and it's spoiled it a bit, and it's a bit unfortunate because we really haven't had one decent Sunday in the last while for a football match. The hurling seems to get all the good weather. Maybe the Lord above frowns on this football match and likes the hurling instead. The Lord is a hurling fan, certainly. Now, there's one change we know of in the Mayo defence. Anthony McGarry is off, he's got a tummy bug, and Dermot Flanagan plays in his stead. Of course, the last time there was a semi-final here, Dermot won't need reminding. He had a bit of a nightmare, really, against Joe Brawley of Derry. He certainly had. Everything went wrong for him that day, and I suppose it's a great opportunity for him to redeem himself today. Maybe he won't be coming up against anyone with the pace and skill of Joe Brawley, so he'll be hoping for the best, but in conditions like this, it should suit a back. OK, Colin will be joining me for commentary later on. That's the second match. Minor match is just about to begin between the same two counties. Let's go back to Michael. All right, Ger, thank you very much indeed. Well, yes, Dermot Flanagan, as we said earlier here on the panel, far better player than that. I'm sure he'll have a good one today. OK, the minor match, of course, is also, as we've seen, Kerry versus Mayo. Our commentator for that game is Micheál O'Shea, and we say good afternoon to Micheál. Good morning, Michael. Agus an bháisteach tiitimatsa a báic le Croke, agus mi de féchant idan Chiarídson at Hem na Lava Clay, bhí sé anna bhreá fan na maidin ar chuig, agus Berto Híl Chamínanson, Micheál McCarrick. You certainly. I will, I'll be back, yeah. Okay. And now Mr. Ernest Gubman, Minister of Economy and Tourism in Lower Austria, has the trophy. Congratulations. Don't drop it like Mark Davis did. Yeah, congratulations. Do you want to put that down for a second? Yeah. Paul, it's been a long wait. Yeah, it has been a long wait. I've been close on several occasions, and my first thought is to go to Juan Carlos. I know exactly how he feels. I've been in that situation a few times, and I know exactly how he feels. Did you see the missed putt of Pinero's at the 17th from the clubhouse? Yeah, I was in the caddy shack with all the caddies watching it, and it was close. Obviously 17, as I said earlier, 17 is a very tough hole, and it was always going to be tough to par 17, and he hit a great putt on 18, and, you know, as I said to you earlier, destiny was on my side today. Well, 65 at Royal Lytham tied the course record, but a tournament victory is a different thing altogether. Oh, it is, yeah, absolutely. I've been so close, and since I come on tour, I want to be a winner, and now that tag of one of the best players in tour never to have won is gone. Well, congratulations. The 1996 Hobrook Open champion, Paul McGinley. Yes, congratulations indeed. I wonder if he knows what to do with a glass that size. I think it's a fair guess that it'll be full later this evening. But what a round. 7 birdies in his first 9 holes, in first 8 holes in fact, and then just 1 blemish. But this at the 13th, he'd already birdied 11 as well, and McGinley knew his game was on fire. He was 17 under at that stage. He'd pulled up level with Pinero. And at 16, he found the middle of the cup again. Slight problems at 17. Had to save par. And this was perhaps the most important putt of the round. He'd given himself some problems off the tee, but that really was a crucial putt for Paul McGinley. And you could tell from the smile on his face, he knew he'd got out of jail there. He was the co-leader at that stage, and needed a birdie at the last for a round of 62, the best of the week by 2. And he gave himself, well, a golden opportunity to go to 19 under. And this was the clincher. 62 it was for Paul McGinley, and the 29-year-old Irishman then had to sweat it out and sit it out and wait to see what Juan Carlos Pinero could do. But a 62, it's the 3rd time this year that McGinley has shot that figure. And at the end of the day... Liam Murphy, Roy Imre Mehe, agus an chiad scór ag Kerry. Ort felladóid Liam Murphy. Bhí sé gimmar leis na minúid an irig, agus leis na gaidim scoilena an irig, agus imléana, agus bána le éireann aige le pobl scoil. Bhí sé bobl scoil sa rábhúr, ach seo hé Sean Campbell. Hongracht an Dave Líne, agus Council a Jarlath O'Malley, agus Griffúr Súd, Sinead Rose Dubai, the Mortis Rose Crawley, agus Michael D, agus Derek Mechtesteach, agus Tachtamach the Shilly Road, Ger Brady and Torganach of Wig,
Ted Webb, níos túiscim léana, amach go dtí enda level, a cha numucha go scéim na calísteanta go siúd, agus Noel Kennelly, deise go siúd, léana citóig. Sé bliana díag agus cúig lá nó mar sin. Bhfuilte go sin léana citóig agus tabna cólín ag Noel Kennelly. Mac the chin, maybe a gimmer, Selina Lachul, Lashley, the Kerry. Ort Felidode show, Winter Kerry, and the Rochus of Fathers. For she saw hole, Lena Horan, the grave Canish the Moon, and I Corky, Akshahe, Sean Campbell, Stefanik Villana, Wilte, Joe Law Parke, Agus Kalish, Dente, Carry Boyle, Carry Heinig, Vicious Air Kick. Wilte Stachige, Agus Shahe, Paul McCarthy, Kenneth Lean, Anadog, Sheche, Marta Bert Gortehe, Edithalov, Denica Sood, Lyndon Riley, Agus Denica Holehe Hiri, Gortehe Homa, Agus Porleish, Achor Ed Vertico. Beidir go mecht deisigein, sinnig iscin to reached. Pa Murphy Hiri, Edithalovansa, agus Snevwick Crave na Héirin níos túiscim léana, leis Sachamortas Learod Loive, Hénig, agus John Joe Quirk, Gortehe, agus Plias Puertiga sin ag Lyndon Riley, Wio, Edithalov Homa, Pa Murphy Cart Galore, ach Lyndon Riley, Edithalov Hos, agus Score all Lyndon Riley, Rachul, agus Cuculini, and I Gruscamoin, agus she Creenheim she hold the forne, she hogan the kick in the Sarah, Mac the Faddy, and Raunoid, Hall, Eden Minche, Fiachenter, agus Cor Laisha go Niachor, Lyndon, RT, Irie, agus Cor Laisha Horror, Schnee, Noel Kennelly, Hirianson. And Farafwyd and Tarna Coolin doedd. Lyndon Riley, Mac the Stach Joe on Tevline, well, Mac the Stach and Archie Hogant, Agus Lanun Tereich, Dash Gil of the Viogus, Dash Gil of the Hierig, will Palmer Fail Lanun Tereich. Multoid, when you had to have an order. Shanain score, Coolin. Had an order, Agus Carol Boyle, College Dental Carol, Agus Gross to hit. Ser kick no again. Shahe and Snavi, Internationte. Anachet Kamota she Nationte Buitige, Fui Ish, Agus Shane and Son, Agus Bulle Fachtenson again, or Mosso Griffin. Comradi, Endelevel, a Hofing Council. Endelevel, like I said, we all Edenonsi. Sarah held it at the Villa on board, Agus Sir kick the Kerry, well to the topic, Michael D. Cahill, chance to shin, let's take the fall Nevin. Michael D. Stack, no Kennelly Rochestack, and Paul Boyd, Sean Campbell, Rovaga, a Mark Biddy, John Grady, or Villana, and Togonach, Shamley on the deer, Agus on me on son, Gareth Clifford, Mehe Joan Pavlina, Pa Murphy, or Yakin Kashood, Vincent Colley, Vincent, Whittaker Vincent, and Felida Dollar. Agus well, kicks here, again Vincent, Agus and Balthasar, Stephen Rochford, Captain the Fortnite, a Yimmer Lemanoid, we own it, Hoping Council, Agus Crave C, Illa Aaron, Whittaker Lemanoid, we owe, Homa, Axarahe, Edda Valley, and son again, Michael McCarthy. Shahe, Vincent Colley, Agus Serki Gellett, no Hige. Dish again, we owe, on Kate score, Ireland up. Agus Lyndon Riley is toch a Hopigi, Creenheim she hoort na Fortnite. Shacht nomati immer mehe. Desh again we owe in ish on Kate score, I'm sure. Schnee Lyndon, a vi Gortehe, Nis Tushke. Watch it, Thomas! Anna Queen, Osna kicking the Sarah, and Passa. This again, good score, I'm sure the Rio, the Canis, Butcher Heschel again. Agus, well, Sarah, Emil Avoid, Dish Holes to get Mayo. Declan Leonard, Agus, Sir Kick, no Igashu, Mashin, Dish again, Lyndon Riley, and Ahuid. On
Báisteach a géadar mú, agus an lá gairí I gala ábhírín. Siafún Linden. Agus an chéad go Mayo sa chluile canis. Linden Riley iad chundérig dó an aige héan. So is lé 8 nómatí imar a mehe. Marsin, Kenneth O'Keefe, Jahard a Geklan, a bheith sa chól agus na sínsir ball agus coriarach da stocha, an Bertjahar a bheith sa chól an lá céana, a báice Croke das na minuid agus das na sínsir. Wiltamach agus Shahé Stephen Rochford, agus Pa Murphy agus Calais Dientar Fa, an Serkick Topa Higa Tapig, John Lynch, Stachel Ashley, Shahé Mail Dunn, Emma Hibwig, Goody Paul Nevin, Kick sail no Higa Paul, agus Topa Higa Hain, Maris O'Gara, ach Hokshe o Not McCarthy. Brendan Gorman, Oddbacha, Ralish, Dulcier, Goody an Odd in her Dinach and Calais. Paul Nevin, agus Dracaun, Crave Bina Hayden, Wittigan is Tushka, Sarah Higamah, Jor Brady and Toganach, Shabley on the Diag, Wiltigashin, Goody Carol Boyle, a Yimmerlish Niminoid and Idig. Agus Dienta Gamah, Declan Leonard, O'Vacneil, Lehardan, Wiltigashin, Goody Maris O'Gara, agus Walla Gassenson, a Hatarda Chance again Maris, Nachtastach, a Plavana Kaide, agus Sarah Higamah, Mosso Shea, or the Vohe, the Tachta Gauded, Kenneth Lean, Zohirach, the Vincent Cawley, Schnaunahe from Talon, and Port Canagaun, agus Tofahead and Donald, Edera Montoid, Mashin, Serkick the Kerry. Shahé, Bernard O'Connor, Dracaun, agus Gwiltige John Feeney, a Machgadi, Lord Portke, in Delavel, Cheshday Royal Carol Boyle, Kelmore Father, Declan Leonard, the Rahistach Gama, Ediana Gama, and I go O'Connor about this, and I go Shahé Declan, and I Histach all O'Connor, agus even to go Higgett Declan, agus Anahava, like Kenneth O'Keefe, agus a Tarnahuit, Poma. Boy along the hole, and Dine Share around, like a chance at hole, like a Cole, like a Vincent Cawley. Vienadog Shete, no, Vienadog Shete, Martin. Vienadog Shete and Multoid, agus Neil and Coulson Canahige. Vincent Cawley, of no hig, of Vienadog Shete. Shahé, Rish, Deshigan, Egishkint. Hyde Eridalov, agus Wiltestach and Leontánig, Vincent Cawley, ach Neil and Multoid, Sostal Shin. Agus Marsin and Cool Correct Callaghan. John Lynch. Dienta Gamahistig. And son, again John Feeney. And Cool Boyde, Etachtamach. Sean Campbell. Agus Sean Heinig, Hoping Council. On Hatchin Bwetamacht, the Lord Portke, Jor Brady, Stach John the Carnoig, agus well V. Shanton, Sonic, Lyndon Riley, ach Launig and Hadwig, agus Michael D. Cahill, agus Coulson, Darno, Currer Cal, and Count Reinchik, Vincent Cawley, and Magavima Rollip, Year of Mulvey of Cadigan, Motori Council, agus Calais, Shroud Dentonson, Ed, Paul Nevin, and that Oak Sheetig and Multoid, agus and Serkick, Wilte, good topic, ach, on Multoid, agus Beg. Enim achor in the Laurige, Garrett Clifford, Ediran, Marial Edigalician, Aginche. Enim Edol Laur and Voltora on Lantasach, Agus Shinshir we Onson, Agus John Mahan and Trainali, Agus Yetson that no Gamur, Lishiglohishinshir, Homalishiglohiminoid, Agus Lana Soul, Avintigan Manistoid and Sanas, Akshahid, Niminoid, Agus Nile Dunn, Trasnagadi, Vincent Cawley. Launahe Eridalo, agus Launahe Ferro, wie Calais Diented.
Bwyltistach a lá slí agus seo Carol Boyle. Sarthe go deas ag Eoin O'Connell. Tréimh na héireann le Cialar Blun, Coranna O'Gáin, bwyti níos tuiscim rianige amach Harris a Dave Lean. An a rianna taineh na huéir an bháisteach methe agus an fáid kit samú. Kick Tevline agus Dracaun, mar sin Kick Tevline I bheith gawn da Kerry agus Garrett Clifford in isise me histeach sa chuine agus Bernard O'Connor I mehe mar lán tasach ag Kerry. Mar sin Bernard O'Connor mar lán tasach agus Noel Kennelly istig sa chuine agus Garrett Clifford ar hefna láve clé. Trí a harú dianta hana hénig ag Kerry. Counson gappa go deas an air ach druchic agus sehe Niall Dunn. Mechta rúhar agus an cúlbáide an tucha sé amach nó stólam go quick sehe Kenneth O'Keefe agus éach túlsáirithe agus disig Mayo ach anna haváil dianta Eoin O'Connell teacht amach a Joe Lord na páitce agus fachta muige John Lynch captain na fórne Tréimh éireann tréimh O'Gáin níos tuiscim líanaige agus a bhfuil calaís dianta stólam go bhfuil se Pixéir da Kerry agus suas le Cherinomatí diag imar a mehe agus Liam Murphy a Hoping Council. Dar níomh gwile an lochtacaíocht agus iad beasásta go bhfuil an bháisteach stoppa agus an rianna taineh in a huid. Seo Liam Murphy ceann mór ard róada ar hebna láimh clé. Scór anna ísisiil ar fad Dermot Flanagan a bheith gimmert stig sa chuine an son ag Mayo inmh agus Anthony McGarry dar nó ar lár Dermot beasásta go méid deisiile ag a hénig immert de báice Croke agus canna hebna bech mar a bhí ganna ahead Sean sna chuigadí ach sehe Sean Campbell. An fellfachta an son ag Ger Brady ó chláflin a bhidish Vertigus ú de gimmert. Dyn is a chuine agus dyn yn a hat slat ag Mayo. Dianta go mahan son ag Ger Brady Ellen tógánach a fé sébri an a diag dís. Bwyltistach a lá slí agus sehe Vincent Cawley. Dianta go das gyda Ger Brady chlachlin a bhidish. Mas o sé ar da fóhid. Ei bwyntach og a glwt I get mas. Dar no begir le hart ar a gimmert a lá páirce. Is diana I agus sehe Clifford. Garrett Clifford agus calaís dianta a gimmert a stig sa chuine a hostig a lá slí agus Liam Murphy a Hoping Council. An scór anna ísisiil ar fad. Charlie Nelligan bainne stóid ar an vinúid Kerry dar nó agus é hallir a bhfuil an báitcin sa agus sehe Liam Murphy. An síl ceann, bhfuilte go háit agus an síl cúlíonn da Kerry. Liam Murphy, Cherinomatí diag imar a mehen. Trí an aige héan a láthar na huide. É ábhidín scamalach ar ríist na hidíon mehevlach. Parkic samú agus a lá parkic Carol Boyle bwyntach an súd afach agus bwyltistach Michael D. Cahill agus Anna Hansen isige Garrett Clifford congrach bwyltistach agus sin agus sehe William Harman agus Harris an líne seachrán Anna Hansen go William Harman roada ish agus Sné William ní bheith sé sásta leis a Gaunson. Agus Stigginson, Junior Murphy, agus Michael Sheehy, agus Sean Welch, trúdas na rán óidí. Irin minúid Kerry, agus Stassen Rodeg, bhfuil buintig na sínsir, leis na minúid a gcónaí, sehe Sean Campbell, nó ír hínsir brechirte go mará. Bhfuilte mach agus William Harman, bhí deisio chéna bhige, bhfuilte isteach go maith a lá slí, ach John Feeney, cosint go maith, agus a déanamh go maith da bhío, amach go dí Carol Boyle, go dí Vincent Cawley, a diarach slí dhéanamh da hain,
Pointe go hafach. Agus Sneantef go gwig Ifike Mou. Wilte Stachan Sunnig John Lynch captain of Forne. Agus Anna Wall and Baltus Stig again Noel Gallagher. Oh, Yellow Mike agus Kalish Diented, Anna Wall at Fatsanayer. In Chashin Gamago Comusach, Wickshe. Gutassanayer and son Garrett Clifford. Marshen Sean Campbell, a Hokigan Council. Vincent Cawley agus a Jechantish Pa Murphy a Factastig Gon O'Connell. Wilte go dtíon versa an báil agus Kerry an únsaí Builteisteach Paul McCarthy Factastig Bernard O'Connor Trasnan Hole Garrett Clifford agus a bhfuil Calais Diented Tágadain Calais Diented agus túra sé fé Hole agus Hole at son ag Kerry an a hapig ag Garrett Clifford an Parder dynach an Calais níor a chuilig éinis Wilte Johnson Lord Latharach is Stahan Leon Tom. Multoid de Cudanul gur Dinner Calais Garrett Clifford agus imihistach with Crean Dietrich and Leon Tom on board. Morris O'Gara amach godi Judd Brady Chlochlin of Idish agus a Willie Council on top. Crean against Judd Brady Chlochlin of Idish. Mayo agus Mayo taka Irash anahapig Chesh the Kerry and Coulson the Rhyme Show. Kerry Coolini idir na Forne agus Kenneth O'Keefe on Ravor Baunel Aaron le Pobblescoil na Rahamoide and the Rigige Maratá Darno ag Michael D agus Liam Murphy Choma Shahid Mayo agus Niall Dunn na Stachel Ashley and Wyshane Counts a Gil Kenneth Lean well the Auras on the middle agus Dacrach Diga Michael McCarthy Fashion Denta Gamahige Soft with a grave the moon show agus a Croke the Kerry and son William Harman agus a Jechantish agus Quinto and son against Stephen Rochford. In de Level a Hokigan Council a Gimmer to Lord Portke and then a Carl Boyle. Shohe ende Tim play Deveder Lekiat Meder no Martian Mahongul will to go Hishalige agus well Antale Kerry attack the mach the guidance on Captain John Lynch will to Harris Law Park again a polo sheer John Feeney and a Hosentay and a John Feeney the WO and Nido about us a Bernard O'Connor Aubrey and Roke Lichter will to Fanataloniga agus and pass them ahead Glanamo agus attack the macht of WO Stephen Rochford the attack hinun godi Trevor Lavic Clay godi John Feeney and Lon Holy had Nash godi Stephen Rochford and captain of Trichown or Stephen a Yimmerlish the Minoid and Nidic Dietrich Maragin and Padlord Portke Carol Boyle agus and washed of a Titiman a Huid and so a Barker Croke against Spoiler William Harman a Hokigan kick Schlassa the Kerry. With the stack of John Hoynegus, Jessica Bernard O'Connor, good John Lynch, Count Roada Yeshigan Backpain. Norma Agus Fehe, Kerry Coolini, Edgar the Forne, Agus Shahuin, Sean Campbell. On high down at now in the fad. Agus Glana WO Paul Nevin Shahet Moss O'Shea or the Bohid a timid house is father grave the moon went to get stack that's again son reached Shahet Judd Brady and Togonach or Violana Agus Anna of father of his stack Declan Leonard because Clehanna Flish Morris O'Gara hold up Connell reached and I big attack the Makish guide a clap on the Kaidi good ass Agus Coravaras good Michael D Calais Diented Michael D Cahill Michael D. Gohishel, Bernard O'Connor, Schlauna Hibuig, Derek Gerard Harnash, in the level, Rovara,
Maso sé gaidí náde down Hawaii agus Shaqún Mayo Illinois Arist Declan Leonard chance go Declan a dúra sé fé scór lena catóid leháirithe agus Kenneto Keefe a bóla na caide amach nacaile sé dóibh lína builte amach go maithaige agus Coravanas anna gasar fad agus buaiseach gas se Paul McCaskey ach ní raibh Liam Murphy nó ní raibh Vince John Lynch a cnúla sé Ganson agus mar sin Shaqún Mayo agus Carol Boyle Istechanis go dtí Charlotte O'Malley Cawn mór ort, Maso sé ort a bhóid a cúlú siar Cleaba a dalamh agus a bhfuil calaís diantar más an nimmer til lenúnta daig bhfuil tamach go lá páirciige agus Michael D. Cahill ar naisgurí Noel Kennelly agus straceann ó Noel seo hé Niall Dunn a nimmer Davidín Leachta gan machgáil ró híanan échar a láthar na huide deach tamach Vincent Cawley agus farchanúil go maith ag gimmert go maith an sod a bhío agus cic tref líne gnóthíige Steach go dtí Carol Boyle go bhaid sé scór Bhuilte steach go háir agus thana sé drasnán an nána lídathe go dtí aon cholína bháin Carol Boyle a go nóthaigh an count san dóibh creiv bí na héireann buite níos túiscim líanaige le chláiste cholamáin agus sin éon snámhaí idirnáisiúnta chuma ó chláir chluinehairis agus dimmer sé siúd mar lántasach le minúid bhío in a ríg. An dar na líad a higadí an cholína bháinnig agus an fáit gan a leabhain Michael D. Cahill nó higad desaige agus Liam Murphy. Dhéar go count na countú ú méidir is dahad méidir a birtan san hawl an acailis agus well se hé inde le bhil a chalís dianta rimis ar Carol Boyle is dólam agus mar sin nó chalís dianta rimis ar fáil na bhín mar sin sér cic i bheith ann go bhío. Ger Brady, chláchlan a bhidis. Creiv bí na héireann ag siúd níos túisce go dtí Maras O'Gara an lántasach. Maras O'Gara cóngracht an déhlín agus fártha go deasige Maso sé ár de bhóid. Ar ár de bhóid an chaid chur a bharasige. Noel Kennelly, Lena Goran, Stechanson, go dtí William Harman agus seo hé Noel ar eis an achtasteach. Carlos Duhill, bhfuilte trasnaige go dtí Liam Murphy. Bhfuil sé siúd fé scór róada ar dheis sig an Garrett Clifford in éan le an lántasach róada ar dheis Harris an líne ar seachrán. Dar nó mac fé siúd a Kerry a bhí gimmert le Kerry is na seascadí, dús na seascadí agus i gimig bhain ar lína fíorne a téis chluthe canis na mún. Sean Campbell a bóla na caideamach go lád páirce se het Maso sé ár de bhóid. Uncle siúd páidí bain is dúr na sín siúr dar nó agus a go leithar dara gimmert a lá páirceach se hé Bernard O'Connor agus creiv bí na múnaige Stechannis go dtí John Lynch an captain seansaige siúd annach lánan son agus well cic cúivéidir agus dahad agus annach chosan diantan son ag Niall Dunn agus Ger Brady ach Niall Dunn an éan le agus well beidir an míála Kerry gan cic séir nó beidir cic éiriceh nó hú ach cic cúivéidir agus dahad an éan le. Kerry nómatí agus Maso sé ár de bhóid a thucaigh an countson. Próbráin báistí a titim Táim a bhóid a gcónaí agus se het más. Bhfuilteige i Joe na Carnóige bhfuilte le na Goran ag Noel Kennelly Harris an líne ar seachrán. Noel Kennelly at son of the council ar seachrán le na Goran, dar nó le na Goran a greibh canis na mún, deidirgus cúlagáil ach se láile agus ó cáidéile, Sean Campbell, Wio, Stefánig Bhíolan á. Bhfuilte amach go maithaige, Maso sé le na Goran go dtí Noel Kennelly, de sélig a Noel, chu mud an lína chúdvéidir agus dahad, go dtí Garrett Clifford, Cleaba na caide, trasna an rist go dtí Tommy Griffin, Tommy túd fé scór ach Tommy róad ar dheis. Agus na seansanna á goramú ag fuidan Kerry agus sinna teanna le lehama ag reacht sí nómatí nó mar sin de lehama. Tommy Griffin agus creiv bí na héireann buite go siúd le scoil nam ráthar sa daingan mar a chuige Maso sé an na ríg chuma ach ní raibh an táilis an bátasan.
Noel Kennelly. De sé siúd ó go hinter ríis chan immer an bléintse chuin agus 8 gus na Mayo fi ís an bléintse chuin Cara do Kerry siúr mesna dus a hisise duine chun chaid me hefuig William Harman a Croke Partige William Clavan a caide ha mascurí Noel Kennelly Bert timppel ar Noel agus hel Cine heróide ag Noel Kennelly agus John Brady an tógáil a chana hásta agus Noel mí hásta me hema haris a bhlíine agus kickslas a bheith ganda Kerry. Kenneth líine hócaigh an cansa. Kenneth agus charú gortathe runna seachtaine fór leis chuir Claire Edwards agus gimmert a drachan wig stecha láslí agus a teachtamach Niall Dunn talís déantar a chan nimmert a leanúnte aig. Lena Cató go clóte go dí Lyndon Riley Crín aim se hórd na fór nacha well ní raibh sé Crín an Balcasan. Lyndon Riley annach rindach ná ach chuigda an Counson a chur idir na cuilí. Loch takeíocht na roiachtan san agus well iad sásta go bhfuil na minúid chin cín. Kenneth O'Keefe, lámúir da bhainteí chuomh bhfuilte lena oran go deasa san agus cóú siar da Mayo. Stephen Rochford, captain na fórne. Voor a bheras agus sin go dtí John Brady. Cael mór fad agus bhí sin tachta go deasa go Vincent Cawley, roiisteach Palmer féidir agus do Vincent Drovacha. Acha Vincent Droada ergis, bhad Droada ergis. Gafa go deas, bhuaiseach gas tu go hiileisiige ach dro aimsiú. Agus sin in recht lenómat a lehama. An cholamháin idir na fórne a gcónaí agus Kenneth O'Keefe bhailte aige Joe Ted na láimhidise agus Snéad Palmer fé Lena Goran a Paul Nevin na bheithaige san teachtamach go maith go tréan Ón O'Connell isteach a láslí go dtí Michael McCarthy amachchad so go dtí Palmer fé William Harman agus í sleanna hefuig fachtaige Paul Nevin Talís déantar Paul Nevin agus lehuid a chluig imar a mithe anna chóngrachta le hama inis Sir kick da Mayo agus Paul Nevin a hócaigh an cansa a dhéireann. Stephen Rochford chuine Sir kick a bhóla bhfuilte go dtí Vincent Cawley Hammer Firovacha go dtí Noel Kennelly Pablis Dúhel agus go hiach an talún ag Vincent Cawley anna chóngrach is fada leis le hama Nómad le cois denómad é fihead imar a mithe agus Noel Kennelly ar a dalamh an talís ag an Vincent Cawley in sanid strac go hiach an talún agus enim Vincent adol a leabhar an bholtóra snéan tarna enim mihan a leabhar Brendan Gorman áthbacha Óchaman Wachéil le Hardáin é hénig agus Declan Leonard agus club anna bheogaid sa Mayo a nachfuléon hradam cúnta buirte go dísa chu ach béidir le hemeachta aimsir agus na hógánig sé gimmert in isleoch agus duine chu meas na bheranad Anton McDiarmid gneid óch leo Tomás O'Shea orda bhóid ceann mór béidir seansdearnach Kerry ar an ónsaí na dóg séiteag an moltóid a dhéireann a bhaid sé le hama tá sé le hama agus Kerry chan cín héna trí Mayo náda trí agus na fórne ag gmeacht an báid an so a Kerry cúchan cín ar Mayo ag le hama. Situation in at half-time. Well, Kerry, I think it's fair to say, had been well in command in that first half. Nonetheless, the scoreboard says just 3 points in it, and Mayo, of course, having that goal disallowed as well in the first half. We'll be talking to our panel about what they thought of that first half of the All-Ireland Minor semi-final right after this commercial break.
3-3 victory for Tipperary. They go on now to play Galway in the hurling minor final. Now, other news as well, if you haven't heard it earlier on, about the senior game between Kerry and Mayo. A change on the Mayo team. Anthony McGarry at cornerback is out of the team. We believe a stomach complaint, and into the side comes Dermot Flanagan. OK, now let me go back to our panel, who are here with me still, Martin Kearney and Pat Spillane. Martin, your thoughts on that first half? Kerry, I felt, were the better team, but there's not a lot on the scoreboard. Probably the better team, Michael, but the game probably has suffered as a result of the conditions here. Like the shower of rain in the first 10 minutes of the game had made the conditions very difficult to play in. You have a very, very hard underfoot and a very soft top part of the ground, and the players are slipping and sliding. To be fair, Kerry are probably the better team, making better use of the ball, but Mayo stuck in there, and their back line in particular, their centre half-back, their right half-back, and all of the full back line are playing great football. Their forward line seemed to be a little bit indecisive though, and I think on a couple of occasions when young Leonard and O'Gara and Lyndon Riley got through, they seemed to lack conviction. I think in particular Declan Leonard had one great chance of a point here midway through the first half, but seemed to hesitate, and by the time he took a shot the chance had been more or less closed off. But it's a much closer contest than I had anticipated, and Mayo are showing great heart, and it's anybody's game really at the moment. I mentioned before the commercial break, Martin, the disallowed goal for Mayo. We're going to take a look at this right now, and tell us what you thought about it all. Well, first of all, you had the full forward Maurice O'Gara coming through, and Jarlath O'Malley swung on the ball. Now it went up in the air, and possibly there was a wild swing of the boot here by the Mayo Lyndon Riley. He slid in, and perhaps that's what the free was for. Yeah. But in fairness, I thought myself he played the ball. I thought there was a pick up by the corner, by the Kerry corner back in all of that little sequence. But perhaps on replay, the referee made the right decision because of the sliding tackle of Lyndon Riley at number 15. He just comes in a moment now here, sliding in from the side, and maybe that's what he maybe blew the free for. Well, if that was it, Martin, then the ball was there to be played by either side, and the referee was perhaps a little bit harsh on the Mayo player. I think myself, looking at it again, it seems to have been a very harsh decision, and then possibly the game should have been allowed to go on and the goal should have been allowed to stand. Pat Spillane is not necessarily agreeing with this Western assessment of the situation here at this end. Not really. I think the referee was correct in his decision, but perhaps he should have awarded a free in first, because I think the Kerry player did pick the ball on the ground. But again, it calls into question the pick-up in Gaelic football, which is a totally unnecessary skill. It's not a very attractive skill to the game. In these conditions, it has led to about 30% of the fouls, and I think it should be scrapped out of the game totally. Pat, we did see, as Kerry come back out onto the field, we did see a goal for Kerry in that first half, and very smartly taken by your full forward as was too. Well, in these conditions you need good quality ball, and here so a fairly good quality ball into Garrett Clifford. But two important things for a forward or a player. Player should always be alert. Garrett Clifford showed great alertness, and something that Mayo didn't show was concentration, because whether you have the ball or haven't got the ball, it's vitally important for players to concentrate. Mayo were caught napping and they were punished with a goal, and I think Kerry overall deserves to be probably a goal ahead at half time. OK, 3 points in it then, Pat. Are they going to hold on, going to do it? I think they will. It's a scrappy game, but I think Kerry are just about a little have the edge. Martin, can Mayo pick it up? They'll certainly need a big improvement in the forward line, Michael, and whether they have the personnel to bring about that improvement is a debatable point. I feel myself they'll find it difficult to win it. Hopefully I'm wrong. All right, Martin, thank you very much. Players back out in the field. Let's go back to our match commentator, Micheál O'Shea. Guramahagat Michael agus an Riana Tainevin so Don Tarnala ni beden na bekan fort Koslaun agus a vi agus ni ekim gwil ein aharhe dient gefoil na forne agus Mikey Sheehinson and an nachle Sean Walsh agus Charlie Nelligan gemacht on board agus dat no Brownody Wio in a Lavelle, Patrick Regan, Cathal Hennelly, Paddy Riley, JJ Barrett agus an Trainolly, John P. Kane ach sne cool boy here Inson Kenneth O'Keefe agus the law an a bhúr da bhítil I chuomh na ráhamóide inniuh an multóid a lá páirce tí tús a chur leis an tarna le ansa an chólamháin a há atra a láthar na huide agus stasan rud an chuidíana giscin a taineh don tarna le an páirce trimú ábhidín béidir don tarna le das na minúid agus béidir don gluhisínsir agus an multóid Brendan O'Gorman ordhacha Kintu go bhfuil go chéanaí gart chun tús a chur leis a tarna le an chaid caitanálta agus fachtaige Tammy Griffin a dain bhuiite go tapig isteige I Joe Carnoige Michael D Cahill méisteach sa chuoine buinte roiige Noel Gallagher amach go glóte go dtí Carlbáí leis dána himúid agus se chuin deis eile a chéirí ach
Bhuilte I ríist go dtí Noel Gallagher Pana Talwyn Carol Boyle ar a hymach agus Chomach Cian ar a hymach de Kerry William Harmon Bhuilte stach agus Disha go Kerry scór a gaimsú Noel Kennelly Lena Cetoig go hard Joe an chóil ach Shachrán Nolanson agus Ederic Kerry chor níos a héchan cín ach ní raibh tális an Bautason agus Bernard O'Connor in iscoir in a haslata Kerry agus mehisteach an chuine an son tá Michael D. Cahill Tachtamach do Mayo captain a fórne Stephen Rochford Bhuilte go maithe le Tom Murphy go dtí Liam Murphy Liam a meachtasteach ar anna chumas a féisio distal agus Calís Diantair agus Lémi Hásta an chaid cinna hiróid aige I deireadh Montoid agus is cinnte go raibh bire ar a gheansaí chomá ach cinna hiróid roimh sin aige I deireadh Montoid Niall Dunn Bhuilte go Niall Dunn go dtí Jarlath O'Malley go híisiil an lán cholaíonn san maras O'Gara sleanúch an talún agus a déanamh go maith countú na caide a meachlis agus é déanamh anamh 10 méadar amach agus Calís Diantair mar sin séir kick do Rio se an riana taine van san agus muintir Rio go dóchasach an san san ardán se hé captain Rio Stephen Rochford Lyndon Riley, Bhuilte Lyndon Riley agus fachtasteigh an son agus Mas O'Shea ard a bhóthain I John taobh líne go dtí enda level agus seansaigh level isteach John na Carno aige agus Flantamach an an le ach pachta ag Paul Nevin agus é anna chawn. Well bhí na seansan at son aige Mayo Lyndon Riley ar dúis agus an son an farlár páirce Carol Boyle ach ní móna sásta a bheith siad náfuil an bhear na líide hica. Mar sin, Kenneth O'Keefe Bhuilte go maithe Kenneth, maithe Joe Lár na páisce agus Sanach Bháin san éir aige George Brady chláchlan a bhuiris. Bhuilte isteach aige ach Calís Dianta isteigh aige Michael McCarthy ar Maras O'Gara agus mar sin Lyndon Riley a thugad an counsa a ríist. Sí Coolini go Mayo go dtí agus anna sin is go Mayo an bhearna a leidú go dtí Rá Coolín. Shahé Lyndon, de sé sún, gyn hynna sé níos fear o Baltasa. Bwyta go hard agus gan ein darw gynta go Lyndon. Mayo engrach o Rách Olín de Kerry sa chwahil ac anis. An fear a heimsig Rách Ol agus Cwc Olíní an aig Ross Camoin. An fear na leid a hig a siwd gyda Rách Olín. Gan Queen yn eich idir na ffórne, agus mi o dal idir nhw'n sy'n ríist. Tom Murphy, Colo Shear, a mi hwnnw, pwnt o gydas, yn tynig y Declan Leonard, agus Calís Diantair Declan. Sir kick dy o. E hynig agus Vincent Pauley, y coimert gydas le chéile, enda level a hwgwyd yn counsa. An farla páisce. Cawn mor ard, contúrach a Joe de Carno ige. Vincent Pauley, pwntach a Vincent agus fachta gydas ag Kenneth Lean. Agus glanta go maithige ach sioche enda level. Yna enw, har nasgyd I Paul Nevin. Imi hyfwyg.
agus Owen O'Connell teachtamach gama agus a cumna caide a bheras gama go dtí Gareth Clifford an bhaintasach agus cosint go dtí Liam Murphy ceann mór fada ó Liam agus fachta go deasantan do bhíog Stephen Rochford amach go dtí John Feeney Coimar Chias isteach go dtí Lyndon Riley Anna Glóiseach go dtí Vincent Cawley Anna geisio go Vincent just scór a haimsú Palais diantar Vincent agus dis beidir ag Lyndon Riley an ahuid ach seheh Vincent Cawley is a crúna caideach Lyndon Riley a hope we can say kick dis go Lyndon an ish an nárna a líadú go dtí éon cholín a bháin Bhuilte go maithaigh agus nílir in na fórna ach éon cholín a bháin sa chluile canis Lyndon Riley há cholín as a céile agus an ish héana 3 le 9 Mayo déanamh go más a tarnala iad an uachtar sa chiad chúg nómatí an tarnala Sehe Kenneth O'Keefe an an lascaig a Kenneth Liam Murphy slána thuúig an chaid anna cheann Noel Kennelly fachta go deasaige agus bhuilte go maithaigh Stachanson go dtí Harmon go dtí Gareth Clifford anna geisio chól Michael D. Callaghan í bháide anna hábhálaigh an gól báide anna chosan diantaiste go Sean Campbell agus a cólú siar Stephen Rochford Stephen ar a dalamh Michael D. Callaghan ar a gé councú Stephen buinte go anna chuid agus bhuilte amach Harris sin líne an son seacharán ag Noel Kennelly Kerry go tréan idir an únsaí meachtarsteach leis a gaiidean son Harmon na bóla na caidisteach go dtí Michael D. Cahill agus anna hábháile fadan son ag Sean Campbell anna chosint go deo ceann anna cinúnach do bhío agus seohéin Sean Kearna a bóla na caidimeach a gaiidí an áde háidir a bhfuil agus captain na fórna John Lynch Calais diantaid bhuilte go tapig agus well anna ceanna fad san éir an son agus anna bhlána Joe an taobhlíne ach Emma Harrison taobhlíne agus Noel Gallagher have Shane Counting go glótas an éir ach an éireacht roáda ar dheis. Tá Murphy agus Endil a Bill do bhío bhuilte go siú go dtí Niall Dunn an imirta fásaú ábhíonn Owen Connell i mithimhuiig agus sehéad Mayo agus anna geisio go Vincent Cawley ach éireacht sáirithe son na bhfuil le mithimach Harrison líne se cicú bhéad agus dahad Michael McCarthy a dá riimsiúd mar sin na Mayo gnis agus goon na seolta iad ag neachú líon dóibh agus cicú bhéad agus dahad agus Lyndon Riley a thócaigh an counsa deisige an scór a chóthar mú agus muintir Mayo go gealháideach a láthar na huiide Mayo nómatí an tarna le i mithe Lyndon bhuilte go maithaigh isteach a Jonah Carnoig a Tomás O'Shea an oran ní tíimi Hiroada agus leáirithe an Baltason ó Tammy Griffin agus Calais diaachta go Tammy an son ar Endil a Bill agus deisinis go Mayo an scór a chóthar mú Lyndon Riley gan éon a go agus má dhearíonn leis beidh tíú ceann as a chéile aimsithe sa tarna lethaige agus teachta de bord de Kerry a láthar na huiide Ian Twist an chéad na dtí Kerry agus Lyndon Riley ar tíon council hógant Ian Twist so bhailen chuisleán maine teachta de bord agus na tusathe a dhéimiúig an tógánach sa a meachtarsteach agus tá Michael D. Cahill a dul Joe an taobhlíne agus Ian Twist takethe ar a bord ina áid siúd ach seohe ar a bhfuile Lyndon Riley chuil is scór a chóthar mú agus tá na fórna cóscór a bord a Croke déanómatí imar a mithe fihinómatí fácha an chluthe idir dhá ceann na meáil
gan mágáine atara gwae seolta na Mayo sa tarna le ia taka heresh le trí Colini as a chéile agus anish a bheith chiel le a dáirin Kenneth O'Keefe leis i gicimach do Kerry a há cóscór le Mayo Lús Buma a macha Joe Lord Portke Liam Murphy gaidí go hard Motto sé ar na bhór lena catóig an na count stacadí Gareth Clifford a lorach na caidéide Mahanson Bernard O'Connor ach drohiarach lagéarach do Bernard bhí sé hóid scóid an uasin ach ní raibh sé crín ó naim siú parna muide agus an miális gan bheith gimmert leis na gaidem scoilena agus sé hiad na scáhanna farna ríist an bháisteach a titime na huid Col Cahare Bernard O'Connor the Boris Fitzgerald de bheith gimmert leis na síinte Shaheen Kennelly Magda Timme ha gimmert in na hatslata ish lena catóid Farran a láide anna héan agus anna Pauline sin dianta go Mahanson an bátasan agin Noel Kennelly Níl ar máistir hí le fáil idir a brat Noel Kennelly gaidí go hard a countú na caide le láil agus lena catóig mar sé dras ná a má há Portke ende level da Mayo Noel Kennelly diar a gestop level count mór fada stecha Jo na carnoige Pachta go deas a gón ó panel anna chosanta ionna bheith gón inniu dras nan chúil agus William Harman a dheachant a siút Stephen Rochford fanna talón Willis amach William Harman agus é hém le chéile agus sé kick go hé ag Rochford mar sin Lyndon Riley ar tí in count a Hogan agus Disige a nahuid an scór a chohar mú in a líne feheméidir de féidir a stechon de blíine annach lí hánachach tar annach chrín ar fada seo chrín aim sé hór na fórne Lyndon Riley Magda Paddy an ránóid a haide de blíine Winta Jo na carnóige Kenneth O'Keefe gapa go deasa a dhéirecht sáirithe agus haris an líne ar seachrán Kenneth O'Keefe sásta go bhfuil count na mithe ar seachrán Sín ámatítíag imire éon cholína bháin sinna bhfuil leatra agus go dé ahrathe aine am mohéide báis go Kerry ach sechuin an cúlbáide amach go dtí Michael McCarthy amach go dtí Tommy Griffin agus sehe Kenneth Lean Drochaun ha me himó agus Mayo in an únsaí an dubig a cúlbáide amach ní dóla mé ar a histeach Vincent Cawley ní sé tapig a róhin chuig dá dhéhal go chéon díhal diantaige agus ní raibh sé tapig a róhin Mayo bhaid níos a beúlas a tarna le scóran am aimsithe chu agus well scáhanna farranne a scéal híon an son an headbuilt amach an son go dtí an bhadlá Portke John Lynch captain Kerry Bwlte le na gháranna Tim Kennelly ag Noel Kennelly ach sáirithe go maithiste an son agus anna chosint mar a bhís ará a dhéanamh a gcónaíon son ag John Feeney go dtí Lyndon Riley a macha Jo Lord na Portke agus sér kick da Mayo Bwlte son ag Stephen Rochford a stecha Jo na carnóige agus sáirithe stig ag John Lynch ó Rena hynna lawna William Harman Bwlte stecha di Ian Twist anna hansig a Ian na mihir astig dan Lán chodaí bwlte anna ábháil istig an son ag Sean Campbell an tarna sábháil úntach ag a Mayo go dtí Niall Dunn a teachtamach Húg vedra agus stahad amach ón gól Count Fada bwlte go magadí Vincent Cawley par a hagimart go magadí da Mayo Gydí, John Brady chláir clunabidis, cryf bína héad an hana hénig ach róáda geish ní raibhatála John Brady Lashley siad an tarna lehansa agus well, ní raibh John Brady róhásta agus a tarna an a dí teachta steachta Kerry an sa Aidan McGarrett
ón garrig gweltocht chorcaríine Éadán McGarrett take ar a báid agus Dola Joan taobh líne William Harman. Mar sin Éadán McGarrett dimide Hanún cail siúd bhí sé na chaptaín ar an bhleac léon éideag da hadadó. Joseph McGarrett agus Shahid Kerry Cousin, Pa Murphy, Count Moorard. Counson got for good ass and son again Bernard O'Connor down the heavyweight. Noel Kennelly, Lauren the Kennedy, Dora Sheffield score, Stolen Gadiana, Glenna Katori. Put together some Tanda Colleen, Master Parnala, I'm sure again Noel Kennelly. Noel again of this house, the Parnala, Mama Visha as a Kietla. Colleen as a Kale, as Brit Kerry and son. Hena Cool, Glen, all the Shea, Fourth, on Clohisha, it did rock down the mill. On Tarnala, already near Sanamula, Namar Vin Kiedla. Noel Kennelly, Emma Hewick, Agus Pachter, Erashenson, again Paul Nevin, Rich Trasnitzer, Vincent Corley, Agus Pa Murphy, Agus Carly Stentic, Pa Murphy, Martin Sir kicked the wheel. Mayo in an see, Shahed Pa Murphy, Agus a Pascady Tommy Griffin, with John Lynch, captain of Forney. Rehanard, Éadán McGarrett, Johanna get a ball, Gaffa Gadasiga, Sir kick no Higgin. Agus, Ebe Noel Kennelly, a Hokigan Council. Who better had a Mahon goal. Charlie Rollish, he Hogan to the Lloyd. Sneha Shediana, Shahay Noel. Out on all the Stacha Joan Hole, like a son of frame. Street Colini get Noel Kennelly, so Kamala. Shaft number 38, Emma Mehan. Cool boy there for you, Sean Campbell. Agus onadí tachta de board, gewillig Mayo tá. Onadí tachta de board, gig Mayo. Agus tá Jarlath O'Malley, Emihid an board, gig Mayo. Agus Finton McHale, takahe de board, in a oit. Schnee Finton, agus Jarlath Emihid. Agus will Maras O'Gara, Dola Joan, Tevlina Homa. The Maras O'Gara, well, tá sé take histachar ríist. Shahe Niall Dunn, Maras O'Gara beidir in himach Fenlost. Pa Murphy an oranach tá buirte ag Vincent Corley. Agus Vincent Corley stachal ástí go dí John Brady a chláchlin a bhí. Shahe Vincent delicatoi, stachal dí Brady a ríiste. A ríiste ón O'Connell at son sa bhar na bhuiil pachta ag ó nach rimishin. An chaid cur a godasa stachal ag Michael McCarthy in a chosint go dí ón O'Connell. Agus Trastan Rust kick slasa a bheith gaun de Kerry. Hocht nomatí Diag Gwille, Emihe. Agus Paul McCarthy. Il Famine, Hokigan Council. Lyndon Riley, Eredavella on Barker. Shahed McCarthy. Wiltulena Oran, agus Rahamach the Wio, George Brady and Togana. Or Yahankish, Liam Murphy. George Brady, Diana, the city of two Sarah. Bakta Hanashiga, Shagamas Kiedla, Halish Dented, Sir Kick. Enormitiet focus in Immert. Hyde Wilton son against Stephen Rochford. Agus Halish Dented son of George Brady, Flockman of Irish. Wilton Stachka topic, agus Fachta Gadasa Stigginson against Declan Leonard. Declan the Della Stachkama, Winter O'Connell, agus O'Connell, a Taraka the guide. And the Hongrachton Devlini, John Lynch, and I Douglas, died again for Sherman, Alice Devlini. Wilton Stachka topic, agus Shahan Tunadi, Finton McHale, on to get a ball, Chansiger score, I'm sure. Winter, Fachta Hanashiga. Agus Wilton Mahaga, the Carol Boyle, John Hole, agus Colleen, the wheel. Colleen in the fourth, Denomati Parker. Carol Boyle and son. On Farlog Park, Givy, Gimmertish the Minoid, Marlon to Sachan, the dig. Agus a Hummus score all and not to hit on son again.
Marsin and Chloider Rock down the Melbourne. Rochulin had on the phone, the Shahuin Mayo, Dollar Stefan Sunderson, had Pachtig and Barlaw Park, Carol Boyle, Queen Deed of Harish Drasnall. Slayer kick the Mayo, and so Galish and Maholan Park, went to Carol Boyle. Agus College did to Kenneth Lean, and Lyndon Riley, Marsin, Slayer kick the Mayo, Lyndon Riley, Hennig Hopig. And Dora Chef has scored. Agus an Lido Shenjar on the goodie in Holina Vine. Shahel Linden. Agus Doho Signal Mayo, Goody Shen Council, Harish Drasnan. It's John the Carnoige. Agus Fachtigan, Lon Holinson, Michael McCarthy, Lenagoran, Goody no Lenagoran, Goody Kenneth Lean. Kenneth Lean, Joe Lord Portke, agus Kerry, Sheriff the Kaide, Schlaunahe, Wigginson, agus the Pachta, Harnashige, Murphy, Garrett, agus Shahil Captain, John Lynch, went to get Liam Murphy, Torres Festo, agus Colleen Dastig and Liam Murphy. Pelador Thomas up, Pelador Alain, the Farrell in Ibgully. Cool of Owen, Aaron the Forney, and Ahuil, Hoch number 2, Gwilly Falker. And after Stachanson, agus an chaidige John Lynch, goody Liam Murphy, agus Liam Harish Drasnan. Agus Kerry an own series, Bernard O'Connor a ball in the kaide, Ian twisted it against Council, Shahe John Feeney, went to Pachtige Liam Murphy. Liam a ball of goody Bernard O'Connor, agus an ish touch it. No Edon McGarrett, and Nakarige. Farnagal took the honey, get a ball go Genevieve, agus an ish. Touch it, Coolini, it on the phone. Put him up, he no Pinelli. Kerry Aberdeen and Wachter along the way, and after Stach, a ball in the Kaide, Ian Twist, and Meshe tapping a row in Pedagomer. Bachta, Agus Council again. And after Stach and Rohan. Edon McCall to Lord the Kaide, Edon, Goody Garrett Clifford, Chancellor Shoe, the whole Laviera, or Garrett, the Vesha sauce the Figilish again. Gairinson, well, ní dólim go bhfuil sé sásta leis a gceann bhí deismhaithan aige ar cholín a raimsú. An chaid built amachchan go dtí Stephen Rochford. Michael McCarthy cosint go maith go dtí Pam Murphy. Murphy, goody Paul McCarthy. Agus an pass me him Owenson. Bernard O'Connor, agus Shahel Lyndon Riley. Contour of Vincent Colley, Shanson Vincent. And I don't listen, Barnell lead over the and whole of all. Count or the Joe the Carnoige. Agus a Quaharish Drasnon, Colleen Dastig, Vincent Colley. Agus an ish, near after a fail Colleen of Owen. Chaman Vicail, Lahardon, Maravis Arawa, Hainagus, Declan Leonard, Ganayan Chwev Conte, Buitanayan Rod, Hasgargamig, Malani, the Hogonic Sherry, Shenanson, Vincent Colley, Ematastach, Agus Count Anaknote, Anagas, Harish Drasnon. Shane Omati Farkagus, Slot Gutty again, Kenneth O'Keefe, Agus Neil Maltour, Slasta. Le een oorlog ridden ze de bakken Croke agus Kenneth me haar naast de guide met die line voor hem eerder. En hij deed het al af, kijk hem al toe de noorden achterin kan ze die. Tommy Griffin, Leloid with Edon McGarrett, Barna Carrigan, a ball in the Carrigan, Ian Twist, and Rupton of the Harnig at the board, kick us here the Gimmert Gama, Ian Twist, with a ball in the Carrigan, Stafford, Garrett Clifford, Alan Moore, the Joe Tevin alive edition, Agus Pachta Gadasson, so Paul Nevin, Wintergo, and I did it Oliver East, Agus
Sára Higadas, what is Dagan Old Kennelly, so near Evertall, a stig and son, Kerry and Baltason, Liam Murphy, near Repshes and Northcast, Agus, Parish and Lena Shachra. Na Mayo i'r dal a dierg ar na lead úsio he end the level. Da Weidisch cool, dach na ffórnir co-score. Kenneth Lean, Wilt mach ag sin. Shahed Mayo a goni, Wartestach, Callie Stettenson, Niall Dunn. Fixeerd no he ag a Niall. Shane Omati fihed. Kerry Omati Falco. Mosso Shea. Shahar Gara. Attack the Maclehe, Callie Stettenson Moss. Kerry Omati Falco, cool boy, Kenneth O'Keefe attack the Mach, when he counts a Hogan. Agus under the attack the report, the VO, Agus Sinead Colm Kenny, tack a report, the VO. Agus Emihit on board Declan Leonard. Declan Leonard, every 3 diag Emihit. Sean Campbell, a Machcadi Ono O'Connell. Shahen Old Kennelly. A game of this hard in the hot slap. The more number Vishes a Huini. Anna Roher. Agus Lena Hoshgas. Agus Roade at Heaven of Wabidisha. Well, Lena Hosh Lena Ketoi Getsara. Agus Marshin accounts and Shachranach. And Holovine after a gona Agus on Washtach. A Chitimutsa and a Huid. On at Gully Falco. Kerry in Unsi, John Lynch, Schumacherson, Joe Lord Portke, with the Garrett Clifford, Leonard Oran, Conan Ord, the John Lynch, Emmy Hewig, Endeleville, we owe, Tachtamach, Noel Kennelly, dear against up, Count Moore, Father Bolt Tigagus, and Michael McCarthy, Diantamach, Shahe, Marisol Garren, Ishigas, Mayo, dear against Colson, I'm show, Goody Lyndon Riley. Machtestadt, Callie, well, Callie, Dianta, Tarkent, Edelina Fehemere. Focus in count topic, again, Garrett Clifford, die door hem beneden. Schilling recht hard om het, beter gedoorlijk chef hol, de count schrijven. Hol de wonen ha atra, aga chef Lyndon Riley. Besje saastele Colleen, aga ze is stil atra, Colleen. Maar je ogen zie de knaad, gaulish, goaler rode, lekker Kerry, zich nog heel kennis het zo. Ganatra, Colleen, Agus Reist, Slata again, Mulkin, the goal wide, Hagan, Moto, the Haidana, Dimmer Yalashin, Nasha Polo, she has the hole and a happy. She says that, I'm the Moyogi, Shat, Marialashin, Pinos Corin, Agus Fakta go no panel, the Derek Lee, and the Kalish Dinteron, and a Hossin Dintegon O'Connell, Matavik, against the hard clean, over the E, against the Vic O'Connell, Low, Hillogland, Agus Crave the Hayden, Witty. These two skimlian again. They clashed it in the other Killarglan. Agus Kenneth O'Keefe. On Artin or Dinachan Hallaish and on O'Connell. Shilling that no but the count scream because Shahid, Ekram Levin, end the level. End the level, we oh, count more father. Michael McCarthy, Agus Grindberry, on Had Curavanas, could eat Moss O'Shea. Moss O'Shea in the goal took the Mackenny Law Park, as we all seen to Mahala Park, and Shahid Paul Nevin. Shah, Vinnigas the Mayo, seen to Mahala Park, get the Mackenny, she will avoid it, and on the Yanaha, like a Kenneth O'Keefe and son, or Fenton McHale. Went to Mackenny, Owen O'Connell. Owen O'Connell got Aidan McGallert. Aidan McGallert got Pam off the Sarah, Agus Shahun, Cal Boyle. Went to McCall. Agus Callish did the Cal, Agus Dish. Enish, again, Lyndon Riley. Niall Dunn at Oliver Gona, Agus Cordlai Shachared, Niall Dunn we owe, Agus Shinensone, Agus Cordlai Shachared, Shintum at Oliver, Agus Inish, Fishki Higan Montoid, or Daniel Matifi, Emihi, Agus
ordathe á lorg go Lyndon Riley an dúra sé fé cholín nó níad sé a chaide chuisteach Joe na Carnoige agus well John P. Kane a Trinali Nadalam Kata sé rális tá Charlie Nelligan agus John P. Howley a Devline ach Diradali Niall Dunansa Cor Leish Courage a sé siút cap galore agus tó go charát le Lyndon Riley an count a bholasteach Joe na Carnoige tá sé rá cholín chandedig Léon tógánach Lyndon Riley Lastig den lína fúdvedra agus stahad Beidir Joe na Carnoige Wilte go hard agus stahad Joe na Carnoige Náda le bertig agus gafa go Dachtanson Istig an son a Lord Park get Tommy Griffin i bhí ann agus a teach amach le het Másar sé teach Noel Kennelly i bhí ann a dhéan Noel Kennelly haid go maithí go dtí Másar sé Siarad Mayo agus Paul Nevin Chancel agus na Mayo Wilte staff Michael McCarthy a bóla na caide amachanson go dtí Kenneth Lean na nómatí dernacha Anna Chorachach Siarad John Lynch Captain Kerry a bhfuil cala isteantas cáid ar amáltóin nómat cuile le chuis denómatí fihead imithe go chéine ar achtáige anna bhegus na Mayo grimishin ag chóla haimsú Bernard O'Connor Mayo fé hédiag Bógamón Bwyntige Amerig an arog sétig an Moltóid agus an taction dianta ag a Kerry an so an aig Mayo Well, chluhid dian pelle, beidir na raibh caida an roar, ach a níhil dianta ag an dá éireann agus the Mayo ar an níhil ar deide, a diar ag cóla aimsú a bhuachach an chluhidóid, agus iad dímách a láthar na huide, sné Tommy Griffin ó Nangan Hudson agus Muite Kerry an a hásta go bhfuil a taction dianta go sa chiad chluhansa, buite in éireann leicha, rá cholín paraspáid i bhícha, an